necklace yo mama. You love it? Eringa ya queen. I am a queen. My man calls me queen. Wow. Yeah, your petty name yo Queen. Ampita sweetness, preciousness, jewel. Sweetness kategeza nti oli muki? I don't know, but Ampita byonna, Ampita delicious, yummy. It is what it is, guys. Amanya ngo ina manji. Bambi buli lunaku musajja nga ali creative. Nkyebaliza Mungu. Kati gwe n'omuyitaani? Ne muyita sweetheart. Ani? Sweetheart oba Katonda wange ow'oku nsi. Is my Lord. Afura asaza omugambo mbu omuyita praise and worship. Era gye yaveeyo. Museke nnyo. Nze kyenzijje mu butendo. Praise and worship kyenjijjeeyo. You guys, wali ovuddeko ewaka nga toyambadde ka seruwale munda. N'ogenda nga ku mulimu oba n'ogenda mu tawuni. Mba ndabanga abantu abandaba. The only time I've not put on Andy is when I'm putting on a swimming costume. Naira, but always obeera oyambadde. Ate si just Andy, wabula maazazi yo. Kubanga esabise kabina. Era sigala ina kabina singa ngola kiri. Ine kubanga esabise wonna. Nange ndi wa mothers nnyo, nange ndi wa mothers nnyo. Simanya buki banange bwagana bwa. Obwo mbwambalanga honey. Munfo. Ng'ekigambo kukwatako. Tali kumu yali yerabiddeko jambala. Sisobola kwerabira kamunda. Kati ate ffe abalina kateni otambula otya nga tolina kamunda. Kati nno bambala batetongo nga balina kamba nyumize nze waliwo gye nagenda. I had not intended to spend a night there. Twalimeza baali lumbe at a friend's place. Ne tugenda. I think that day I had run short of pant liners. Katinika nali nsibye ntawo kabyange nengenda. When I took a shower, I was like, when I jinaza, cotton eyo takalirawo mangu. Nenda bangano okujiddamu nengamba tekulampya. Gye twali nno nga tolina woyinza kujjanika essaawa ezo. Era nenjijjamu bulungi nenjiteeka mu bbaaga nembeerawo nebbina lyange. Ate siggwa atayambala bayika. Nze saagala nnyo ebintu byakwesabika. Mba mpulira nga ebbugumu lingi. It is too warm down there. Nze omusiraamu ngisabika. It's too hot. Mubaamu nika. Mubaamu legging oba bayika. Mubaamu peti. Kungulu nendyoka nteekako ekiteeteeyi. Mama weesabika. Erina okuboobera. Okukusa maali kye. Kyova aterumira. Omwana ne bwagenda ewa bakuli. Mama tunaamanya tutya. My love. Bana ekinyeebwa. Welcome aboard, Sista Code. Buli olaba TV yonge eyaka. Ng'ekyuseemu ku njaka gy'ebadde eyakamu nga yeeyongedde eringa erimu okuba bambi ku Galaxy TV twakisa screen z'abantu. Buli olaba screen yo nga yeeyongeddemu okwaka. Omanya program Sista Code eba eyingiddewo ate ng'ekyo kibaawo buli lwakubiri ssaawa 5 paka 6. Full hour. Tuyiga. Tusoma, we discover byobadde tomanyi n'obitegeera n'omanya nti kino mbadde nkikola mu nsobi. Naye nga my name is Zainab Ali. Afra God given the little mkonkonyi jenzi badi last born wakuno, and that's on period. Last on period. Agambye atya? Agambye I'm on period. Nnyo Solange. Of course bajenzi badi bakitegedde bembadde neyanjulira. Genda masomero niyo. Already gobadde oyina mangi ate kati bya period wabyongedde. Segment onobeera ngo introduce amanya. Tewali buzibu. Afra God given. Wamaliriza tokiddamu bakuwulidde. Jenzi badi last born wakuno. Mwagala kye mwagala. That's why I said that's on period. Atenga sugar wa given. Kale nze mumanyi tugendera. Naye nga Solange tekakuva mu nsawo yitanako akacupa kali potable nga bw'okalaba ate kaliko siwu. Tebakusiba kapa mu kutiya ne bakuguza akataliko siru. Kali siwudi bulungi. Omanya bafere babeerayo nga bayiyayiya. Solange women syrup kakola ki kayambako okujjanjaba cramp. Obulumi wetufuna nga tugenze mu nsonga z'ekyala kali approved by National Drug Authority. Kawoomera kalimu omubisi gw'enjuki. Bwe kaba kakubuze mu kitundu ky'okuba ku namba 07774 499
9 babeere nga bakulagira woyinzaawo okukafuna. Mukwano oleme kutugubala ng'oli mu nsonga kubanga ffe girl child twatondebwa okuba nga tuli flower nga ne bw'oba oli mu nsonga olina okusigala ng'oli happy because waliwo omuntu omulala akutunulako naye ne yeeyongerako happiness. Kakati happiness eyo anaagifuna atya nga bw'akutunuddeko ng'olinga ekidomola kye basibyemu ekyayi. Yeah. Naye bannaye emimwango ogikomberera. Like for real? No. You guys go. What's wrong with you? Bitwanam. Onyumira mu nsonga. I tell you guys. Do you have cramps? No. Are you high? I think yeah. On what? Somebody. Kiri wano kisanga ku Sista Code. Somebody. So, with relationships, mulimu ekintu kye tuyita respect tusobola kukibuusa maaso. For this relationship to stand a test of time, respect erina okubeerawo. Ate ng'eri mutual. Ng'eva eno, ng'eva ne sayidi y'eno. Ate era ng'erina individual. Naawe ng'omuntu olina okuba nga wewa respect, wewa ekitiibwa for the other party. To reciprocate. Reciprocate. Yes. Okubanga azza. Kubanga okuzza omuzigo. For example, when you buy someone a gift, naye naakugulira gift. Oba when you make someone reach climax, the following day they buy you a gift. Yeyo reciprocate okuzza omuzigo. Kyotaddemu n'oli naye nazza amaanyi geegamo. Mwenga mwemolera ku show. Are you H? Are you HORNY? No, please, we're not. Okay. I say if I told she was in, what would she be showing me? Respect. No. Badde maye akunyumiza bya husband we. Just abadde ndagamba ine bugumu. Abulano nawe kantu olumwalu. Tosirikako. Ebitala bimukubye bugumu oba. Namwe libakube. Tujagenda tugule bugumu anti nayo balitunda mu enhancements. Kakati respect tuli ku kitiibwa okuwa munno ekitiibwa. Waliwo akabozi ke nabanyumizaako naye abataakala bakanka baddiremu. Eddedde waliwo kyali wange yali abeereyo bweyogereza. I visited. Twasoma naye secondary. Naye bwe twatuuka waliwo neighbor we. The girl yali afulumye bweru mu kitchen. Boyfriend we nga ali munda. They had one baby ali mu nyumba. N'amuyita oba omwana yali oba yiye amata ku floor. N'amuyita, Gwagundi, jangu olaba omwana byakoze. So the girl n'alwawo because ng'omanyi oli mu kitchen oba osiikamu oyagala omalayo mu mazzi bireme sirira n'alwawo okujja. Gayi n'addamu n'agamba, ye gwe naawe nkuyita tova oli eyo yasamiira bwasamirizi. N'agamba muntu we gw'ayagala. Yamuzaalira omwana. Nali wano ku muzigo oguddako neighbor naye I was shocked. How does one kugamba someone amutuusa ku ntiko gwasaba buli kiro amwoleza like essuuka ali gwayita sweetheart gwayita honey gwayita flower n'amugamba nkuyita oli eyo yasamiira bwasamirizi. Oh my God, newe tuba tuli babiri fekka mu room toyina lukusa toteekeddwa kukiŋŋamba wadde abantu tebawulira. Bunkuyita oli eyo yasamiira bwasamirizi. Even if I am the one in the wrong, nti nduddeyo ntudde butuuzi katebe nnemeddeyo. You don't have a right to... Taata wange byo n'obiŋŋamba nkuzaalukuka. How? Am I not a human being? Put it the other way around. Nze ne nkugamba. Gwe kitaamirike, nkuyita oli eyo yasamiira bwasamirizi. How would you feel? Naye just abantu abamu banaye mubalaba bali bonna naye nga baayawukana dda. Kyembadde ngenda okugamba nti how sure you gwayita flower gwayita sweetheart how sure you amutuuza ku hadde omwana nga she's 1 year. Bameka abafunye abaana just out of one night stands and there is nothing else, there is nothing more. They sleep together, they share a bed. Basigaza nti munnaye omukyala w'omukazi waabwe tebasobola kuddayo nti bazireyo ebintu. The Afra is still insist. Abantu bano bali mu relationship bali wamu. But there is no respect. There is no respect in this relationship. And imagine akaana kano akakula owulira ekyo ekigambo oyasamirira.
nauko kulanga kama generation je tulimu bannange omwana omugamba sirika ona kugamba nsirisangaani gwanzala abula bannaye abazadde baguno omulembe twetaaga nnyo Katonda tewakyali this whole thing omwana omupakingira ku makya kyewasobodde wana okwera n'ofumba eggi omuteramu nerimu nagamba I don't want that. Viki ebyo bikomeye wammwe mu ba planned parents and planned because what? The moment Makutu says I don't want this, we mugambira biteekawo ikura genda bbiri akwata olusawulo genda nviira genda kusomero. You're not taking anything that day. No, this is a kid not disrespecting you. Omwana gwandigambye nti ali mu kudisrespectinga yandibadde abikwata n'agamba n'abikasuka wali naye onamugambye bugambi mami I don't want eggs today or I don't want this. What did you buy in this house? Exactly my point. Saying like she's just saying what she doesn't want. Gwenga na wonogam like honestly speaking is something to eat today mazima. Owempisa embi atako wachibwa yandi bikasubika wali nabikola nesamba nabitekeri nabiko gwandigabe bano genda bichi nekata kugambye ko bigambi mami Eddo muzadde yayisanga omukka mwena ne musibika naye nga twaguulira ko nga aguyisa munaye that was not respect, that was out of fear. Yalinga respect. No, that was out of fear. Because mwenane mwetunulako buli omu n'asirika. That was out of fear. Naye kati ogira mu bwoti mwana nga yakutunulira nga mami you want to do what? Mutubi because ali mu environment jori mu yenyini. Omuwunyirize because goli mu nagamba get out. Because ataka get out nawo olimbye. Okay neda abakuwa gundi abakugamba mpisa what ina mpisa as a grown up person bwe woli ku mulimu ofuira wano ku mulimu ofuira mu office because oli wano ku mulimu we kaba kasayinza kayisawo nawe owebuzabuza totaga nti gwa kayisizaawo. In that context omuwala oba omulenzi boy child oba girl child okuyisize wali muno omukka bannange it is disrespect. Kisinzira tuba tubalete tulya mmere nga tutudda randomly wali open let's say in the gardens ojira buko katono bwoti banake abantu mujja balemesa okufulumya date bo manyi nti date wali akaseera kobeera mu nga date gofulume nawo manyi nti oba inaku zino nakoze kati abana etambula muko katono wali wonna ziri wogira n'olabanga ate wali ate waliwo abamu abakayisiza mu ssuuka mu blanket n'abika please this is your boyfriend, this is your girlfriend, they are not your kids. Abantu amoro kuba muntu nti okuba motekebuza wakiri owenjirako katono nosemberako nga abantu abamu bafuka bakamanyiro olwokuba nti ebitundu byamwe byekyama byegatta kitegeeza agenda kukola buli ddate we gwayagala. No, omuntu ono wadde yakutuusa ku ntikko they deserve respect. Yeah, something like actually she the point of respecting their property and their things because you two share your things and they meet together. What do you mean by things? Okay, share your two things. Yeah, your two sweet things. They share their bodies. Okay, fine. It does not mean you're going to sanga toothbrush here because you know ojikwate echi. Yes, I know mbusimanya because we can kiss, we cannot then you need to toothbrush. Abantu abatabukunkumulanga ekimere kisigala mu mulimu. Wadde mwenywegera what but respect my things honestly speaking. Togenda kujja nga omuntu munene alinga yangani ne kati omusajja alinga arafa wange akabina just bati swi kati boxo jambale ojimaleke emirembe ojije mu lastika amasati gange vesti zo musajja ozitwale ozifule ezizo like t-shirts jackets banange Zainab what breaking the down respect ebyo byonna biri mu disrespect because you think someone nti yakusima yakwagala rocha day ku weekend t-shirt zona nozikunganya rocha day yo we makula simu yaba kubo bakwata yakuwa olukusa honestly ate toba kwata in the name of sorry kwata sorry for picking your call gundi tali obakwata ani ono omwagazachi obadde omugamba kingambe ngenda kimubuulira. Okay, in the context of respect nga tukikuusa ku tradition banaye waliwo wekyetaagisa woba dating omuntu twagala tumanye otwala obudde mu kumanya gy'ava era agoberera atya culture and norms
oshegeera muntu wa byabuwangwa nnyo nti ajja kwagala evivi wansi okufukamira nga newoba omuwa akasenya oyina kuuta vivi wansi mu kinaabiro nti taata kaakano senya amannyo gatukule te omaliriza taata tawulo yiino ng'ojja oyavula. There are people like that. Ogenda omusaba game ofukamire taata mbadde nsaba tugendeko mu kisenge. Game osoka kuka wansi nosoka noyimirako ku microphone bulungi n'omugamba taata. Okufukamira ku microphone kikkirizibwa but there are those ng'olina sooka kusaba. Okufukamira osabe nti nzikirizibwa taata okukola kino. Kitegeere. Ng'emipiira olina girembeka eno bw'oti obanga afunye spade. But of course emipiira gyakwegendereza. Anaki. Bwe baba baginaza ngana bagisaba. But also Vicky, ku nsonga ya respect okufukamira ngo mwa toothbrush, okufukamira ngo omwa kamere, simanya omutikula akomyewo n'ebintu. Waliwo kikola mu actions naye nga mu mutima tokikola. Okikola lwakuba nti this guy oba yasasudde biru ya mama wo ku kitanda. He's paying fees for your siblings. Oli mu kwegula obikola kwegula. So teekawo mbeereraga nti munaye taata gwe byonna gwaliwo kati. Respect bayinza ogikwa nooza nti bagikuwa mu buntu kumbe bagikuwa mu magezi kubbako bibyo. Manipulating. Yep. Twajogerako luli. Manipulation ebikolwa by'omuntu bikuleetera okulowooza nti mu butuufu muli oshegeera naye nga wootali buli omu you are in two different worlds. Your worlds apart. Is it a crime omuntu okufukamira like girl child okufukamira n'embuzaako wasiza otya honey? On my behalf bro, whether I get down on my knees, whether I don't get down on my knees, I'll still make that greeting. Like my way of doing things. Like be straight. Do you kneel or you don't kneel? I do not kneel. I do not kneel. And I'm not going to kneel at any point. Pose ranga tutuse kuyimba ku microphone. Ate even when I'm kneeling, I have to get like a capiro. My knees are really... Wala mavivi gange gano. Mfukamireza nga gagubye. Viki watugamba wakulirako lockstep mother ng'okola emirimu ng'ofukamira ku muggano. Mukwana nti kati byayitawo mukwano ng'osiimula weewalula ng'ambwa ku cement. Ngajja n'akwatako bw'ati. So what stops you from kneeling one wall? Ate yali tocha yali ambonyaabonya. She didn't do anything for me to give her respect. Okay. Nali mbonaabona. Kaakati kitegeeza abafukamira bapatina baabwe abasajja baabwe bali mu kubonaabona. Waliwo abakikola ng'abonaabona waliwo n'akikola nga yakuzibwa bw'atyo nga kya buntu. Nga that's the way they show respect. Nti kibatwala from upbringing. Okay. Oshegera ne wabawo oli ng'agudde mu muntu culture. Let's take for example, we are not being tribalistic here. Naye omuntu w'engulu najja n'afumbirwa wano omu central n'akakibwa n'awalirizibwa balamu baani nti bagenze ku nyimba ino afukamira oli afukamira oli. How do you greet your in-laws? Me? Yep. Mukwano. You say how are you? Hi. I don't have. Wasiibye otya eyo nyabo? Wasiibye otya like why olukwegolola like omuti gw'amasanyazi? Ate kinjijjako ki? What if one day you get a man from the central or some region? Banange gobuzo. Ebyo abalina obimanya. Tewatiifu anaafuna abasajja bameka. Nebaza mukama. Kyogamba yatuuka ensi gy'ekoma. Nebaza mukama nti gwe nafuna just kawa kapek, ka kiss, ka hug. You know, hi darling. Hi. Ngachiwedde. Naye mwe. That kaseko. Abantu abalaba Sista Code. Mujja gwa nnyo mu bikopo. You get wrong information. Kale tubatwalira awo tubalowoozesa kye twagala mulowooze. Okay, Vicky ng'ogyeko kya kneeling. That's not your thing and according to your partner where he comes from. What other things do you do? Ebiraga respect gyali. Kati nze ebintu bye mbiwa respect. Ne bwe zibangweze we mba nzikwata I handle them with care. Wow. Nze engoye zange nyizo ziteeka mu wardrobe nga sizigolode naye ziza amasaati. Ne we mba njoza sibigatta na birala. Esaati manya nti zino njeru zinagenda zokka with love. Nenzoza bulungi nziteeka ku hanga sizipininga na bupegs ng'engoye endala. Bwe nino zikeberako bwe zikala situma nti munjanuleze engoye bakasukawo nga kaseso bino nazizingedde no way. Bwe zikala nenzanula nenzigolola mama nenzigolola bulungi nnyo nenziteeka mu wardrobe
oshegere same applies to shoes ne weziba sandals ez'omwami wange bino bigamba nti ofulumyemu zosanzawo zoyambala mukwano n'okoleyo nsobi nga maybe obadde totegedde nyinza okumira teweefasa bintu bya mwami wange anything that n'abaana bakimanyi if something is for daddy it's for daddy, don't tamper with it. Kati tuina fani mu nyumba eyo iye teri agiteekako oba waali oba taliiwo. Do you have a special cup and plate for? Yes. Okay. I think everyone does that. Every girl does that. There is a special cup. Special. It's okay. Do you know that I went na Queen Mags nga wala bebe bya doctor. Nengenda mu Jude Color Solutions. Ne babi embroidering. Wow. Oh darling. So ne kaketo kanywera mu chayo ne byanywa biri special. Love. That's respect. Afura tuli kumpi kuva wano. Jine waba ali mutoyi mwa respect sikonkona ne weba depressed ya. Never. Wanji mbera one kindya wafulumiramu ne yeroboza mbadengera kubuza ekibuzo naye kiri loko mengera kubuza nti omufumbira amazzi g'okunaaba ne nzijukira nti mulina ziwater heater era ogimuteerako nokeberako bagabugumye bulungi n'olaba tegwokyeza gabugumye. And that is respect. Yeah, that's respect. Okay. One way I respect the person I'm with wakuba simu nyino gikwata. I have to make sure the first thing I do when I hold my phone and see that missed call. Weza missed calls zimunana agents okoko returning. Ate wemba njogera naye ku simu. He has to feel like I'm not talking to him on phone. He has to feel like I am with him. When I'm talking about him, it doesn't have to feel like mwogera kontiroko wali because we are with friends and then he's around. I'm like, you see, because wali no. I talk about him like he is there nenga tariwo. Just like how I do sometimes. By the way, I'm sorry to say some of you omanyize nyanyo kuwa obujulizi ko siri muntu agenda mu church, but I love giving testimonies through telling stories. Ebisinga I talk good about my man. I'm like, oh, my man does this, my man does that. Omuntu no nazimba akasajja nagamba, that's love, that's respect. I'm proud of the person that I'm dating. Okay. Singa badda nkola bibi salifunye namanyi gajaga bagamba, you people, my guy, you know. The other way I respect omuntu gwemba naye, I respect bikwano je abantu bayagala. Relatives. Bayagala. Not like just friends of like just friends. No, like those friends womanyi nti this is like a dear person to my man, you know. Kati abantu we batu. I also, you know, respect them. Mushticha abwe mwemba manyi nti olunaku bwetu ne bwetu he's always in this and this place doing ABCD. Like I respect that. Oshegera nti respecting a schedule ze ne manya nti he has to be here, then that is his community. Because yafunye atandika kati chusa social networks ze anika kati chusa simanya mikwano je simanya kwejja ku bantu bewa. No, respecting schedules ze abantu babe nabo ebintu byakola nabo, like as long as okay. Ababyagala biri dear to him. Okay. Respect ndoze ekola nnyo ku muntu ng'omwagala. Omuntu oba tomwagala neka respect tekatera kujja. Then ekira respect girl child balina nnyo omuze respecting omuntu abatuusa ku ntikko. Yes. Just like how girl child loves omuntu ari responsible. Nga kasente akaleeta mu budde. Also mu bikolwa bino bye tukola ng'oggyeko respect eyo mu bigambo, okwogera ku simu, how you speak highly of them even in their absence. Waliwo mu bikolwa. One time my man was going to the airport, so we had a visitor at home, a close friend. So nga ali kunywa chai ya papa, already motoka ebalinze, they are late. Check-in yawe yali ya sawa 3 kati nga ali kunywa chai nga kusaawe mu kitundu. Kati I was like, honey, oba chai muwoze. And this friend of mine was like, Shia, wabula zai, simanyi omuyita baby. Mwe mwonoona abasajja, tugenda tukobatuukako nga mwabonoona yonoona dda nga bagamba mbu gwe nga tokola oli bye yali akola. Kati omuwoleza chai mwana muto. Ne mugamba wait, on a first born. First of all, I know kubeera kuchecking. Chai nga yocha. Maririza. Jitwale mbwenu. Oti wahoza chai. Chai yali mata mukalu. Mata bwe kiba kisoboka I can first put that milk mu kamwa kange ndyoka ngateeka mu kamwa ke asobola okuganywa nga tegamwokya. Respect eyo love mwempisa respect. If it means juice kusoka muteeka mu kamwa kange then agende mukake
I'll do it. So also respect bana. It means that kajo soko chigayamu. Ne muwangulira supu nga manyo talina manyi gagaya. I'll do it, baby girl. That's love. I feel like it's automatic when you love someone. You feel like it chikakatako. In fact, it just flows. When you love someone, you find yourself doing everything right. You are submissive, respect them, you listen, you're a good communicator. Everything flows because of mwagala. So as we conclude, I think we are running out of time. As we conclude, men and women, ebintu ebimu bw'olaba ng'omuntu takuwa kitiibwa ky'ogwanidde soka weekubemu toki ng'omuntu, because respect tokaka muntu gikuwa wabula byokola oshegeera naawe ng'omuntu ye respect oginsaba gwe nga gwe weewa respect osiiba mu kikuubo okwatirira ono okwatirira oli osabiriza amanamba okuva kuwa emmere atembeeya ayitawo buyisi kasitoma buli kimu toyisa skirt toyina kwegamba oli awo abawala toyina n'omukama oli awo you want to respect really olera abawala buli kaseera bakubeera ku bisambi mbo friends you want to be respected as a man. Otoba musajja oba kisisa salala toyina nakyo ngamba ngodde wakanga buli empale ebeera etobye tonye mwanti osiibyolera abawala otuuka waka kwekuba kasabbuuni because I mean oshegeera otandika okuba bufaananyi byosiibyemu. So I feel like respect soka weekoleko ng'omuntu oyige bwe weewa ekitiibwa ng'omuntu obe ne standard gye weeteekako. How you present yourself is how other people will represent themselves to you. Ekitiibwa kye weewa kye kijja okuweebwa. By'okolera omuntu bye bijja okudetermine ng'oba kwekitiibwa oba takikuwa. Naye ne girlfriend omugulire Solange. Naye gwe n'osiiba nga weesibye olutawero ku mizigo. Samudondoli ng'ali wali maaso alina engeri gy'azimbamu. Kyokka olina shots olina empale. Naye katawulo ne kamala kagwa. Omwoyo gwonna gulavazi kapeti gujjudde. Katonda olusi nga olina kawa. Toguyise nno omwoyo wabusanze nga bwezinze. Bulinga buno bukawo obukutulemu wakati. Mukyuseemu bana mukyuseemu. TV kwoli Sista Code ly'erinnya lya show erinnya ndoza ne style libajjukiza badairoza mwali kwata dda naye batujje tugifuule bulo code kubanga babbulo mmwe musinga okutulaba waliwo yangamba nti mukazi wa muwambako remote buli lwakuadoza kugaya nfuna comments abasajja nga bagamba bakyalaba bagenda na kunoba because I mean the love for Sista Code era nga njagala tutwala omukisa guno tubagambe nti bababa mabali safe fefe nanga we mutulaba wano tekuli anoonya ate era ne bwe twalirwadde tunoonya bababa mmwe mushitegeera better siri mufumbo naye siri abafumbo wangi wate bwagambye ate omwana ono Afra awa Bayibuli ekitiibwa ti omusajja omufumbo muleke abeere wa mukazi we naawe noonya omusajja owuwo respect tebagigula abamu mugezako gigulirira omuwala n'agikwanga eri plastic naye ng'alina byabala bw'amala okufunamu karawuumu n'ekyapa ky'emmotoka n'aweta n'emikolo mazo ekyapa ky'ettaka n'emikolo ekyalo abantu bamaze onywa sukaali bonna babagabidde emigaati gye mwakolera okwanjula n'aweta n'alyoka akulaga true colors. So respect tebagigula. Ekitiibwa abamu bagamba kiva wa Katonda naye ate abalala bagamba kiva nawe engeri gye weeyisaamu. Twogera ku respect mu relationship, respect mu mukwano, okuweebwa ekitiibwa okwewa ekitiibwa mu nsonga zino eno ez'omukwano. Kaakati mukwano omuntu oba tawadde munne respect bw'aba tewali respect naba atera okugwawo bali bakusuddeko omunyale mu bbwa. Afra, do you even know munyale? Nange sigumanyi. You know kitchen efumbiro so ebyo ebintu ebikwata waggulu ebiddugavu va ku kiyumba kya Nabbubi omuka nga wemufumbira kati naye era nabyo era bibeera ng'ekiyumba kya Nabbubi naye nga biddugavu gwe gw'omunyale gubalagala ne baguteeka mu bbwa era ddagala gubalagala guti it's like salt kyokka nze wemba ngenze mu kyalo banaye neefula alongosa buli kimu n'embyera
Bw'oludako bw'obyerayo biteeke mu kakebe obitereke. Nga mbitwalawa. Mu ddagala bwa omanyi Afro aloweza nnyo mu by'ekisiru kati ayagala mukuba akaama amanyi oba alowooza bikola tayiti. Naye nga Afro bawagayuka ddi. No, just agambye bitereke n'atayogera kati n'endowooza kyayagala kwogera kiwemula kati tekiwemula. So lack of respect awatali kuweebwa kitiibwa oba okwewa ekitiibwa biki ebivaamu abamu no baba wujja empi ogenda muno n'omuddamu ekigambo n'akugamba ogamba ki toŋŋamba nga gogantu go n'alukuwujja luli hot slap nga n'abantu olumu weebali lwaki omalaga muddamu ebigambo oba kati negumba lwaki omalaga muddamu ebigambo the repercussion of this respect ebiseera ebisinga I'm sorry to start with the overall answer but ekintu kino kifa relationship. There is no relationship that can stand awatali respect. It starts with the respect for the men especially. You have to respect the man for the man to love you. So what we have to offer the men is respect and they have to offer us love. So the men shouldn't respect women. They should. Waba kwagala. Mugira respect. Love comes along with respect. But if chitukakatako ne oba tonamera feelings. Nga Bible bwe yakigamba. Muweebwa. Afazali you first fake the respect. Newemba sinamera feelings. Nga chali waneno mu talking point. Sina kumuddamu ng'abawala baddamu n'agamba gwe nno ojja kutambula okwo neewubako wenna owuba obupala akagatto kagudde olubege lwaki tonneesonyiwa omwagala omugambo manyi munnange oŋŋambye by'oŋŋambye naye nina gwendaba oba siina budde lwakuba abantu abamu you don't take our no for a no. Omuntu akugambako no ate n'onvuma mbadde nkuyamba na buyambi nkimanyi oli wabizigo abamuntu bagambako no even after you approaching us in the most mbadde nkutasa butaasa nkimanyi oli wabizigo okitegeera but bro just you don't know me singa mbadde nkukkiriza tewali byogedde take a no for an answer omulembe guli ogwa nti bwagamba no muwala we yenna bwagamba no mbwetegeza yes mukwano not with this generation bwe mankugambye no it is this generation abawala bamanyi kye baagala. Make my life a living hell because what nkola naawe and I've said no to you and then you're making my life at work a living hell. Wanji? There are some bosses by the way talking about Wanji this. There's a girl that has come in my inbox. Okola naye. Like abantu bakola nabo. There is a boss, some girl reached out mu inbox yange. What we introducing a segment nga tusoma ono stories z'abaana. N'agamba ina boss we babeereyo mu kikubo. Bosi yatandikanga mpola ajja omwana ku mirimu gy'alina okukola okutunda ebintu mu dduuka ayagala mutabulirenga nakacyayi ak'olweggulu bw'aba tebali mu kukola ng'eri wiikendi ng'eyo ayagala mukubira essimu amugambe njagala omperekereko nina mikwano gyange gyendaga oshegeera lwakuba bada esimayi gavumenti ye Uganda ekintu kino kiyimidde kikya but ate toyina gy'oloopa ku by'emirimu ng'omuntu alina okubaako ne waakoma. Ministry of Gender weerinayo beje misango bagiroopawa nti ekisajja kinkwanye nakigana naye kinnemedeko and there is always someone and you still need your job they will harass you. So going back to respect ekintu ekirala ekiza okuleeta obuzibu nga tewali respect when you're disrespectful kizaala violence. Let's take for example there are some people ekyo kyembadde ngamba ne bakuwujja empi ng'ovudde ne kuwujja empi omuntu akucunya psychologically n'agamba kinziramu nga bwe kyagala n'abeera naye nga tayogera naawe nga mukola sign language mu nnyumba gwe mwennyini n'owulira ng'ogwereddwako emirembe akikoowa yakola ki yakyesonyiwa n'okivaamu bw'otyo. Another thing people are so disrespectful nti omusajja akula n'agamba kikyenno ekikwepansa kankukunkumulemu obwana neyefuula akugumiikiriza n'asooka alukupiika bulungi netuuka mu myezi nga newoba ofarosa alugjamu n'akasuka eri kasasiro n'agamba kati genda empisa z'embifuna gonoozitwalira oshegeera so nga kantu katono being respectful tekitegeeza nti oli musinze kola obuntu obutonotono obusoboka ng'era bw'obeera ewaka ng'omwana. Bw'otuuse kweyo ensonga nina kye nerabidde okubuuza. Respecting someone and fearing someone like how different are they? Kati waliwo abantu abamu nga babeera mu fiya y'okuba nga bwe twayogeddeko wali nti omusajja yagenda ewaffe nina omuwa ekitiibwa
ng'omusajja mu butuufu akukuba naye era ng'osigala okola ki omuwa ekitiibwa ng'amaviivi okuuta buli kimu nga banna banawulira batya n'addayo nti ewaffe nina okuguma okitegeera ekintu ekirala nga ye breadwinner ku bakazi abanafu katoyagala kukola oyagala kutuula awo kulera ngalo agenda akole ki aleete kati g'omulimu gwe era omukulu kubeerawo kubanga amusinza ng'okaka ekitiibwa because that's all you have to do. That's all they want for them to keep providing and giving you what you want. N'akulinnya ku mutwe sometimes omuntu akulinnya ku mutwe and you call it respect. So Afra, disrespect ebivaamu bwe mba muli mu relationship. Yeah, sokera ddala nga bwe mukyogedde muvaamu okwawukana. And then still mubeera in a lot of pretense and there is no relationship that can survive nga you're pretending. Ng'okimanyi I'm just doing this just for the sake of munaye musajja muganda ayagala mufukangirira just let me do for the sake of doing oluusi nga let me do neme kuswaza beewaffe okitegeere then n'ekibamu ekirala abaana bali depressed in those relationships because you're doing something that you don't want to do or you're not comfortable doing or you're not happy doing but because you just have to do. There are some people nga bagenda n'emmanju eyo for the sake of respect n'okutya okuvaayo n'okubatya because of threats. Men are actually serious with threats. Musajja kuba threat n'agamba gwe w'oliva wano ne w'oliba olazeewawo make sure nkuteekayo nja kutta n'obeera mweyofiya ng'omuntu omumanya they can do waliwo abantu abamu nga wamwagala nawe okimanyi muttemu musi. So too much respect. Some people who want too much respect or abagala too much respect, those people result to being violent people or to being abantu bebatya fierce people. And then someone who gives, like when you give too much respect, it comes off like you are weak. Like, you know, the other party considering ali weak because tell me why your partner wants you to kneel for them when you're giving them food or whatsoever, when you're greeting them or what, and then you are kneeling for them in public. What is that making you? A weak person to them? Like, why are you doing that? Yeah, some men are showing authority. Degrading mubali abantu abakulaba because why are you kneeling for a man in public? Just imagine your woman in heels. Like you are on a date, but even giving a wallet. Teba saini ya love. Mwabagala red flags zifuuke za laddu ddala. Why are you coming to work tugeze nti ogenze musanga wagondiwe ku mulimu gwe and ogenda mubuuzako obuuza and you're kneeling down for him nenga ina gundi. Fear. Omusajja yala munaddaye waka agenda tandika nojja ku mulimu nonesimba mu bwotyo. Omusajja banne bakola nabo Musajja yalabira mama wange yajjanjaba kitange bi pressure yasasulya abaganda bange fees. N'obutasoma kati imagine abasajja obutasoma ng'alimu eri enkola enkadde. Munnaye ate tuleke okuwayiriza obutasoma because you see abantu abamu basomye but they are locked in their culture, they are locked in their black and white systems, they are locked in their ATS kind of society, settings. Balookingira yeeyo. Ndika onogamba nti omuntu musiraamu oba agenze n'afuna zi PhD n'akola bisigala nti ayinamu the respect of being a Muslim, I put on like this and all that. Like kisigalamu tekirimu butasoma. Emabega kaawo waliwo ka video akasatulating ennyo emabega kaawo kaseeka baali mu dduwa ng'asoma dduwa wakaawe naye nga haki ze weeziri awo nga bombi abagulidde emmotoka. So n'agamba Hajati muto situko tolere babawo salaam. Babawo is the first wife. And it looked weird. The video circulated. He was a rich man, but I guess the arrogant rich men. Stuko tolere babawo salaam. Can you imagine? Like Hajati muto stand up and greet Hajati mukulu. So it can make this Hajati mukulu okulaba nti you like have taken position you manye nti I am the old one here, like they position you. Because if my man is telling you to salamu, maybe this man had wronged the first wife and he was trying to show that apologize something, but also there is a possibility he was trying to show his manhood to the bagenyi abali baze kudduwa. You understand? Kati oyo mukazi asigala atya nga relating ne mukwano gye gy'olaze, they won't like ever take her serious. They'll be like bambi kati kwogera kikano. So disrespect
omusajja gwe oyinza obba nti olaba okikoze lwakuba nti olina ssente but you're disrespecting and omuntu ono omunyigiriza naye olwokuba nti you are the upper hand olinamu kasente they just stay because ate nzirewa ndagewa yazimbira mamange ennyumba mu kyalo yaleeta ebintu ewaffe konkakuba bukubi naawe tonnyumiza neke bali sibaza I am sure the very first thing I will asking and to say yakubye musajja wanga si kyekyo then I will be like okay konkakuba bukubi obulangeseera banga netantala mukubo omusajja bayinza okukala banga katonda ate buba n'amaanyi nakumenya eggumba lyako no si lyettono kagwe anti obuzibu nina abasajja banyiiza nnyo of the way they treat these women n'owulira obuzibu abaana b'abendi babayisanga obw'ekisasiro I know women are weak but if you understand that she's weak whether mundowooza so stay a man in your position and say sijja mukola kino kamuleke because she's a woman. Don't beat her. Mugambe kamuleke sijja mukola kino because she's a woman. She's a woman. Naye mulekerawo excuse I'm a woman. I'm a woman. They won't do that. No, okujjako nga kubye. Abasajja bonna omukazi waaba kubye. Ba. Ng'omukazi akubye. A woman who beats a man. Aye no nange neekubye. Okimanyi nti neekubye ngalike. No, because I respect men so much. I respect them. So, omukazi eyerijja no, wali we nagambidde nti nkakuba Viki agambye nti wali akasajja nga kaavu nga ne wamwe tebanywangayo wadde ku kiro ya sukaali naye mukwano nga kakufuga disrespect kutikati kalina kunkuba ate wokakubye. Improve on your communication skills. When I say communication, mwemuli listening, mwemuli how you talk, how you approach, oshegera, and how you resolve things. Tiowulidda kugambye kino, suspecting kino, how do you approach it? Be careful how you do your communication. That's my tip. Give okay. Your tip. Give to the other, look out for each other, take care of them in every possible way. Every possible way. Wakwagalira beerawo. Womwagalira abeerewo. Treat the other like the way you would want to be treated. Nti bw'oba osiise G nawe wandiyagadde nawe ne bali kusiikira. Siika eriryo n'eriryo libeere wali omuyiteyo omugambe hani. So sikola mululu gw'osiika eriryo lyoka yamanyi wanaazuukira wanaaliira. Aneefumbira. Ky'oyagala bakole naawe ky'oba okola. Bw'oyagala bakuyise naye bw'oba omuyisa. Okitegeera. Respect. Today ku respect gye tuba okwogerako. Musenganemu mweseemu ekitiibwa muno muwe ekitiibwa ti muno oba anyway sirero bintu byokweyimbya so mwewe ekitiibwa ekyokulala bannange ebigambo bibe bitono oluusi take a step back nga tonabakola reaction yonna because ojja kwejjusa oyagala okuzza embeera mu nteeko naye ng'omaze okwonoona. Bayinza omuntu gwe njagala simuvuma ne wetwawukana sisobola kumugamba kigambo nze amatu gamulinga ng'ebiwujjo by'ennyonyi no nekirala oba oyagala okuma omukwano guno banaayi mwesapate. Mwesapate bana muli you are adults, you are above 18 muli mu kintu kino si wabi bwe mba mwetegedde nga musobola okukwambala oba ne mukola any preventive measures or anything that you've planned as a couple mani muli kitali amere. But don't do it every day because you you start avoiding yourselves because you're doing it every day. Iwe bitu no manye ekintu ekyo every day. Nga temunnasiibula ndaba mwagala kudduka wano for menstrual pain relief. Solange kuliko akakazi baakakubako nga kazi naye kati amazina lwaki tebaakubako ffe budget tukubako because no brand ogiraba Solange ogiraba mujja gikozesa mwagala kyemwagala mugenda gikozesa si butayagala akantu kakola boy child kakule kabeere waka temutulabangako nga tuteeka kintu just sisi wano ku show or what or at least mulabanga tushipushinga even on our shows and what it works
it works. Ko bambi tukaweera obujulizi mukama yebazibwe kakoze. Ate namba bagibawa buli kaseera gibaddire. Enamba 0774 499 894 bakubuulire woyinza okagula kuba bangi mujja nnyo naddala ku TikTok yange mu comment section nga mumbuuza zaayi kambuze nyinza kafuna wa. That's the number 0774 499 894. Gaddewo bampeyo tipu emu. Wayo tipu bana ye musiriwaleeko bwe mba ne bannammwe. What do you mean by kusiriwalako? Siriwala wunga weewunze munabeko ensonyi oshegeera si buli abantu obeera shy obeera weekoze ebintu oshegeera mubeere nga obanga bulijjo just obadde okoma wano kuki ka crown munaye ku luno mira gwonna ewe